Namasrestam manamapi Ashachiputram Atra Surupam Rupam Tasagaja Purim Maturim Goshtuvatim Radha Kundam Girivaram Oho Radhika Madhuvasam Prapto Yasya Patitu Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigraha Hemabhadivyachavi Sundaraya Tasmai Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vihina Aparada Lakshe Jivasta Kamaditoram Kamodi Kripa Mahipam Shanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravinda Vrinde Namaste Charanaravinda Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti Shama Sundar Sakanda Shekhar Smaraha Samurli Manada Radhikara Sakamama Kripa Nidhi Swapriyacharana King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tuyavana Iti Vikyaya Devi Tam Namam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhyaya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotarasata Sri Rupanugacharya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Jai. Прежде всего я предлагаю свои шаштанда дават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотара Шата Шри, Рупа Нугачари Вари, Шилы Бхактивиданты, Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, to Srila Govinda Goswami Maharaj, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады, Шилы Гор Говинды Махараджа и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение кланяюсь всем вайшнавам и вайшнави. Шрила Гурудева Ки. So today we are most fortunate to be celebrating the divine Disappearance Day of Srila Govinda Maharaj. Сегодня мы несказанно удачливы, что у нас есть возможность отпраздновать, отметить день божественного ухода Шрилы Гор Говинды Махараджа. He became unmanifest from the world on this day due to his excessive love
for Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur because this is the appearance day of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Он стал апракат, ушел в Махасамадхи именно в этот день, движимый своей сильнейшей любовью к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру, чью Вьяса-пуджу мы сегодня тоже празднуем. Это день божественного явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And today is also the Adivastiti, the day before we begin our Navadip Dham Parikrama. И также So this is сегодня... usually also the orientation evening where we discuss, we prepare ourselves, we deliberate upon the importance of Navadip Dham and performing the circumambulation of these 9 islands. И также сегодня канун начала нашей Шри Навадвипдхама Парикрамы. То есть обычно в этот вечер, канун, мы переводим ориентацию, чтобы подготовить правильное умонастроение и восприятие того, что нам предстоит испытать во время этого трансцендентного путешествия. So it is a great challenge, in fact impossible, for an insignificant person like myself to glorify these 2 great personalities and introduce the glories of Navadip Dham То есть передо мной in one evening неисполнимое, то есть мне or предстоит one lifetime. исполнить неисполнимую задачу, то, что нужно прославить таких величайших светил гаудия вайшнавизма и одновременно провести ориентацию по поводу провождения Шри Навадвипдхам Парикрамы. То есть это невозможно даже за целую жизнь сделать. Still, by the mercy of Sri Guru, even the lame can cross mountains and a dumb person can become an eloquent poet. Но по милости Шри Гуру хромой может пересечь горы, и немой может стать красноречивым поэтом. This morning we went and we celebrated with many senior disciples of Srila Gour Govinda Maharaj, his Disappearance festival. Сегодня утром мы праздновали День Божественного ухода Шрилы Гоур Говинда Махараджа вместе с его старшими учениками и в присутствии старших вайшнавов. Srila Gour Govinda Maharaj was born in a Vaishnav family Шрила Гоур Говинда Махарадж родился в вайшнавской семье in the village of Jagat Singhpur in Orissa. в Орисе, в Джагат-Синпуре. His whole family, for many generations, they were famous kirtaniyas. So from his childhood, he was raised on the songs of Srila Narottam Das Thakur and all our Gaudiya bhajans. Уже много поколений его семьи были замечательными киртанистами, поэтому он родился уже в среде киртанистов и с раннего детства знал баджаны Шрила Нароттам Дас Такура. By the age of 6, he himself was giving class on Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and he knew all the Mahabharata and Ramayana. Уже с детства, он сам 6 лет, он сам давал классы, лекции Харикатху по Шримад Бхагаватам, по Бхагавадгите, знал Рамаяну, Махабарату. And when he was younger, he was a school teacher. И в юности он был преподавателем в школе. But he was such a devotee that it was very difficult for him to teach the subject. But always he would speak to the students about Krishna. То есть он первично был вайшнавом всегда, поэтому даже когда он преподавал, он все равно рассказывал студентам, ученикам о Кришне. And later, when he became renounced, he retired and accepted sannyas and began preaching the mission of his Gurudev. Then, so many of his students from when he was a school teacher, they came and became his disciples. И позже, когда он отрекся от мира, стал саньяси, монахом, и стал служить своему духовному учителю Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаду, его бывшие ученики, студенты стали его тоже учениками духовными, присоединились к его миссии. When he was 45 years old, he left retired from his work and renounced his family, and he was wandering as a sadhu all over India. То есть, когда ему исполнилось где-то 45 лет, он расстался с семьей, отрекся от всего мира и стал таким путешественником, отшельником. He traveled to many holy places and all the famous holy places in the Himalayas. Посетил множество святых тирт, святых мест, в Гималаях был, по всей Индии был. Oh, his parents had given the name Brajabandhu. Родители нарекли его Враджабханду. So Brajabandhu, he was traveling everywhere and he was looking for Guru. Враджабанду странствовал по святым местам и искал духовного учителя для He себя. met with so many persons who were gurus in different traditions.
But in discussing with them, he was not satisfied. And also he was cutting their Siddhanta, Встречал разных представителей разных refuting their Siddhanta. философских традиций, разных духовных направлений, но не находил духовного удовлетворения. То есть многих он мог вообще оспорить по философским вопросам, опровергал их сиддханту. Then he thought, oh, see, Krishna will fulfill my desire to find Sadguru, the authentic, bona fide spiritual master, in his Dham Vrindavan. And as he was traveling, gradually he came to Vrindavan. И решил, наверняка же Кришна поможет мне найти духовного наставника в его святой обители Вриндавана Дхаме. И он отправился во Вриндаван. Some devotees there gave him a magazine of Srila Prabhupada, Back to Godhead. На улице он встретил преданных, которые подарили ему журнал Back to Godhead Шрилы Прабхупады. And he felt that. I know that in Chaitanya Bhagavat it is said, Prithivichi yacha ache nagaradi gram savatra pracha hoibe moranam. Then the Chaitanya Mahaprabhu said, my name of Gauranga, it will be propagated all over the whole world in every town and village. И он знал из изучения читания Бхагават, что Чайтанья Махапрабху предрек, что мои имена Гауранга будут известны по всему миру, будут прославляться. More than 400 years had passed, and still that had not manifested. Но он думал, вот уже прошло почти 400 лет, и до сих пор это предсказание не сбылось. So Brajabandhu was thinking, oh, who will do this? И Браджабанда думал, кто осуществит вот эту миссию, вот And эту when he задачу. realized that Srila Prabhupada had traveled all over the world, and now from many countries, people were becoming Vaishnavas and taking shelter of Chaitanya Mahaprabhu, then he thought, oh, this must be my Guru. И The когда он person who is fulfilling the mission of Chaitanya Mahaprabhu. понял, что есть такая личность, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад, который отправился в разные западные страны и рассказал всему миру о сознании Кришны, и он увидел его учеников, он подумал, наверняка это личность, исполнившая эту миссию Чайтаньи Махапрабху, и станет моим духовным учителем. So he went to the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Он отправился в Кришна Баларам Мандир, храм Кришна Баларам I во believe it's Вриндаване, now 1975. наверное, в 1975 году. So at that time, he said, oh, I want to meet with this Guru. И он всем сказал, хочу познакомиться с вот этим гуру, который изображен на обложке. Is he here? Yes, he's here, but he is very busy. You cannot meet with him. Ему Just сказали, now. да, гуру тут, но вам доступа к нему и нет. То есть он сейчас занят, и с ним нельзя видеться. And they would not let him to go to Srila Prabhupada's room. И не допускали его к апартаментам, то есть к резиденции Шрилы Прабхупады. But he waited, and then when no one was looking, then he went there. Он выждал удобный момент, и когда все отвлеклись на что-то, он забежал туда сам. Now, he had a desire, though he'd renounced his family and was traveling here and there like a sadhu. He had long hair and his hair was in jata. And he was wearing the saffron bright, reddish. So when he asked, can I meet Prabhupada? They thought, oh, who is this Mayavadi person? Несмотря на то, что он уже был отрекся от семьи, от Some Mayavadi работы, beggar has come. но его внешний вид не соответствовал понятиям того, как вот выглядят вайшнавы, поэтому преданные не поняли, что перед ними великий вайшнав, потому что волосы у него были длинные, уже такие в дредах, какая-то ярко-красная там тряпица, как саньяси Майвади, поэтому подумали, что его не стоит They подпускать. could not к ним. recognize his heart, То есть that he was a pure devotee of Krishna. на него посмотрели с виду, подумали, что он недостоин Даршаны Шрилы Прабхупады, не видя его сердца, что это было сердце чистого вайшнава. And he had a desire to actually formally accept the renounced order of sannyas. Он очень хотел на самом деле формально пройти ритуал принятия саньясы. So when Srila Govinda Maharaj came into Srila Prabhupada's room, the very first time they met, Srila Prabhupada said, have you taken sannyas? И во время самой первой встречи, когда он зашел в комнату Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада спросил его, He said, no. вы саньясу получали? Prabhupada said, I'll give you sannyas. Шрила Гоvinda Махарадж сказал, нет. Он сказал, тогда я тебе дам саньясу. So then Srila Govinda Maharaj could understand that Jive sakshat nahi tate guru chaitya rupe shiksha guru hoy Krishna mahanta surupe. That the Lord Krishna,
who is living in everyone's heart. He comes out and talks to us directly because we cannot hear his promptings in the contaminated, corrupt heart. So he comes out directly before us in the form of Sri Guru and speaks to us. Несмотря на то, что Кришна живет в сердце каждого, в обусловленном состоянии мы не способны слышать его или как-то его воспринимать, и посему Кришна проявляется в внешней форме Шри Гуру в нашей жизни, чтобы помочь нам приблизиться к нему же самому. So because Srila Prabhupada spoke exactly what he was feeling in his heart, he could understand, oh, now Krishna has appeared as Sri Guru to guide me on this path of pure bhakti. И когда Шрила Прабхупада озвучил то, о чем на самом деле думал, Шрила Говинда Махарадж, он принял это как подтверждение со стороны Кришны того, что это и есть мой духовный учитель. Srila Prabhupada instructing him that I want you to translate all of my books into the language of Oriya. Шрила Прабхупада поручил ему переведи все мои книги на арийский язык. And I want you to preach in the capital of Orissa, that is Bhubaneswara, which is the entrance into Shrikshetra Jagannath Puri Dham. И поручил ему проповедовать в Бхубанешваре, столице Орисы, которая считается входом, вратами в Кшетра-даму. So Srila Govinda Maharaj, he took these words of his Gurudev, Guru Mokha Padma Vakyat Chitete Koriya Aika, and the words emanating from the Lord's of lips of Sri Guru, he made them one with his heart. Он очень серьезно отнесся к этому повелению, к волеизъявлению своего духовного учителя и всем сердцем стал служить ему, исполняя его пожелания. And he went to Bhubaneswara and someone donated some land there, but it was in the middle of a jungle. И отправился в Бхубанешвару проповедовать. И в то время кто-то пожертвовал там, купил землю, но она была просто как болотом, джунглями, такая вообще никакая земля, но кто-то вот этот участок земли And at that time, the government just began to construct the National Highway number 5 going through the jungle. So when Srila Govinda Maharaj went there, he went and he slept in the tents of the road construction workers. В то время началась постройка автострады номер 5 правительством Индии, и там были такие лагеря, палатки рабочих, и вот он в этих палатках ночевал. Can you imagine? Such road workers, they don't have the best sadachar, let us say. Представьте, это жизнь это тех строителей, это автострады, как они себя ведут. Какой садачар у них. Drinking, smoking, very messy. То есть все живут там, курят, пьют. But he stayed in the tents with them and he began preaching. Но он стал жить там в палатках с этими рабочими и стал им же проповедовать. He preached to one boy who had a bicycle. Проповедовал одному подростку, у которого был велосипед. Later that boy, he grew up to become Sachinandan Prabhu. И позже мальчик, the Mahant of the Dandabanga Ghat Mat. подрос, стал Сачинанданой Прабху, махантом Дандабанга Гата. So he used to set off preaching here and there, different places in Bhubaneswara. And Sachinandan had a bicycle. And you know, Indian bicycle has like a luggage rack over the back wheel. Just some bars like this. Srila Govinda Maharaj used to sit on the luggage rack and hold on to Sachinandan, and he would cycle and he would take him to different villages for preaching. И Сачинанда, то есть был подростком, у него был велосипед, и Шрила Говинда Махарадж садился сзади там на вот эту металлическую эту раму, сидушку, и вот так он его возил на проповедь. So I'm reminded of the words of Srila Rupa Goswami. Aprakshaklama atmane vidati pritya paresham priyam lajjante duritujjamadapi nijastotranu bandadapi vidya vita kuladi bista yadani yanti kramam namratam ramya kapi satam miyam vijayate naisagi ki prakriya. All glories to the pure Vaishnavas. Вся слава чистым вайшнавам. Their nature is wonderful. У них удивительная, прекрасная природа. They're not pretending or acting. Они не притворяются, что они хорошие. It is their very nature that even though they themselves are suffering and undergoing many difficulties, they never think about that. They're only thinking about the suffering of others and lovingly trying to help them. То есть они не стараются выглядеть хорошими в глазах других. Они воистину идеальные, совершенные. Несмотря на собственный всякий дискомфорт и беспокойство, они не думают о себе никогда. Они служат всем другим, стараясь
облегчить страдания живых существ. All the jivas, they are lost. They have no idea of their spiritual identity or what lies beyond this temporary world, which is their supreme destination. And seeing the suffering of others, the pure Vaishnava, he never thinks about his own suffering, but he's rushing here and there, even hanging on the back of a bicycle to try to help them. Чистые вайшнавы, то есть они понимают вот это, что обусловленные дживы полностью потерянные, они вообще не понимают, кто они, зачем они живут, что их ждет после там перерождения, не знают о высшем благе духовном своем, и поэтому вайшнав, он готов на все, чтобы помочь таким дживам, даже сидеть там, примостившись на каком-то стареньком велосипеде сзади, когда подросток тебя везет куда-то там по кочкам на проповедь. After some time, he built a mud hut with his own hands with the straw roof. Через какое-то время он себе выстроил такую избушку из глины. And in one room of that mud hut, he would sleep, he would chant, he would eat, and he would translate Srila Prabhupada's books. One room. То есть такую из глины построил крошечную хижину, и там у него была как одна комнатка, в ней он спал, занимался, писал, почитал прасад, то есть все он там делал, переводил книги Шрилы Прабхупады. Because he was so charismatic. Very soon, many hundreds and hundreds of persons were coming to visit that land. Он был очень харизматичным и духовно мощным, и вскоре множество людей стали посещать его там ашрам. It was the last project that was visited by Srila Prabhupada before he left this world. Это был последний проект, который посетил Шрила Прабхупада сам до того, как он сам стал апракат. And Srila Prabhupada, when he was there, he took his walking stick and he dug it in the ground. He said, I am leaving all my mercy here. И Шрила Прабхупада взял трость и с силой воткнул ее в землю и сказал, я оставляю тут всю свою милость. Помещаю всю свою милость сюда. Some GBC members had arranged for Srila Prabhupada to stay in a hotel some distance away. То есть старшие преданные, они арендовали хороший отель где-то Шриле Прабхупаде, там, ну, подальше от этой земли, потому что это были джунгли. But when Srila Prabhupada came there, he said, no, cancel that reservation. I will stay with my boy, Gour Govinda. Он сказал, нет, отменяйте эту In бронь. his mud hut. Я буду в этой хижинке жить со своим мальчиком Гоур Говиндой. And Srila Prabhupada was very happy to also stay in that mud hut with Srila Govinda Maharaj for 17 days. И 17 дней он провел с Шрилой Гоур Говинда Махараджей там в этой хижинке из глины. Very secretly and privately they were relishing Harikatha together. То есть много Like сокровенных Ramananda Samvad. бесед там состоялось, как в стиле Рамананда Самвада, такие сокровенные, глубокие духовные беседы, откровения там звучали. And just as in Ramananda Samvad, Sri Chaitanya Mahaprabhu revealed his swarup as Mahabhav, the Rasaraj Mahabhav swarup, Radha and Krishna themselves. So discussing nectar and Harikatha with Srila Govinda Maharaj, there Srila Prabhupada revealed his beautiful Manjari Swarup to Srila Govinda Maharaj at that time. И подобно тому, как во время беседы с Рамананда Раем Шри Чайтанья Махапрабху явил свою Расарадж Махабхав Сварупу, таким же образом Шрила Прабхупада явил свою Сварупу Шриле Гоур Говинде Махараджу во время вот этого визита. And shortly after that, Srila Prabhupada left this world. И вскоре после этого Шрила Прабхупада ушел в нити лилы Шри Радхи и Кришны. So Srila Govinda Maharaj was preaching, and very soon there was a very big temple of Sri Gaurnitai, Krishna Balaram, and Jagannath Baladev Subhadra, and outside a lotus, and inside that lotus, Radha Gopinath. Проповедь была очень успешной, вскоре там появился храм, там появился алтарь, Горнитай, были Джаганнат Баладев Субхадра, а снаружи был отдельный храмик в форме лотоса, и там жили Шри Рада Гопинат. So his preaching mission became so successful. То есть была очень успешная эта проповедь. But if anyone would glorify him, is Srila Prabhupada has done everything. Но если его кто-то прославлял, он тут же смущался сильно, говорит, это все заслуга Шрилы So Прабхупады. lajjante durimadapi nijastottanubandhadapi. It is said that the Vaishnava, if you try to glorify a Vaishnava, then they feel ashamed, as if some sinful activity has been unveiled to the public. Если Вайшнава прославляет, чистый Вайшнав смущается, он испытывает такой стыд, как будто бы его там опозорили прилюдно за что-то нехорошее.
так ему неловко. He never took credit for himself. Шрила Гаур Говинда Махарадж на свой счет никакие успехи не причислял, не считал что-то своей заслугой. This is natural for the Satsishya because the authentic disciple experiences his whole life that he's just being carried by the flow of Guru Kripa. He's floating in the mercy of his Guru and everything is going on like a miracle. И вот это симптоматика I am not doing anything. садшиши, истинного ученика, который чувствует себя полной марионеткой в руках воли своего Гурудева. Он просто живет вот в таком потоке воли Гурудева и чувствует, что он как какой-то маленький инструмент, и что все происходит по милости Шри Гуру и Гауранги. How blissful, sublime and peaceful is the heart of a Satsishya. То есть насколько спокойно и радостно в сердце истинного ученика. To be always floating in the mercy of Shri Guru. Потому что он просто живет в этом потоке милости Шри Гуру. So vidya vitukuladi bistaryadamiyanti kramam namatam. Rupa Goswami is saying. And the third characteristic of a Vaishnava is that even if their knowledge increases, we can say an ordinary person, as they get more and more knowledge, they get more and more puffed up. As they get more and more resources and wealth, they become more and more proud. As they get more and more followers, then they become proud. But the Vaishnava, like Srila Gour Govinda Maharaj, even though he became very learned, very successful, so many resources, everything came to him, many followers came to him, but he was always more humble than a blade of grass, becoming more and more humble every day. И еще Рупа Госвами добавляет, описывая качество чистого вайшнава, что обычный человек, чем образованнее он становится, чем заслуженнее, тем больше он гордится, чем больше у него ресурсов, тем больше он гордится. А чистый вайшнав наоборот, чем у него больше последователей, чем у него больше знаний, чем у него больше как ресурсов, он становится все более и более скромным. Prem, love and humility, they are related to each other as praspara karya karan, mutual cause and effect. When humility increases, love increases. When love increases, humility increases. They are mutually cause and effect of each other. Дание, смирение всегда сопутствует преме, то есть у них полная причинно-следственная связь есть между премой и данией. Oh, a huge guest house was constructed. Вскоре построили огромный гестхаус рядом с храмом. But even though the complex was developed so much, until the very last day, Srila Gour Govinda Maharaj still lived in his mud hut with the straw roof. То есть у миссии, у храмов уже было много He ресурсов. never moved out into a luxurious room in the temple. То есть там уже был храм огромный, гестхаус, все было, все удобства, но Шрила Гаур Говинда Махарадж до последнего дня оставался в своей этой глиняной избушке крошечной. He was attached to that place where he had the divine realization with his Guru Maharaj. То есть это было великое место, то есть очень важное святое место для него, потому что его Гуру Махарадж там провел с ним столько дней, и там он познал так много трансцендентных тайн от него, поэтому он оттуда никуда не хотел перемещаться. Srila Gour Govinda Maharaj used to say, I have opened a crying school here in Bhubaneswar. Шрила Гаур Говинда Махарадж говорил, я открыл школу плача тут в Бхубанешваре. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga, dhan, bhakti Krishna nam, smarana kranda. Oh, this is a real style of kirtan. Это арийский стиль киртана. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dhan. Devotion. Bhakti yoga to Krishna is a great treasure. Бхакти Кришне – это великое сокровище. What is that treasure? Что это за сокровище? To chant the name of Krishna and weep. Возможность воспевать имена Кришны и лить слезы. So Srila Gour Govinda Maharaj, he was prema bhakti jahoiti abheda-abheda-tattva. Prem was emanating with him. He was shining with love for Radha and Krishna and for Gauranga Mahaprabhu. Шрила Гаур Говинда Махарадж, он светился от этой любви к Радхе и Кришне, Гауранге Махапрабху. So he was very gentle. Он был очень таким кротким, мягким. He was very soft. Мягким. But when it was time to sit on the Vyasasan and give class,
Then he became Но, harder than a то thunderbolt. есть он в жизни был очень кротким, очень мягким. Как только он садился на Вьяса-сан, он превращался в льва. Yes. He used to have his stick. У него была трость. And all the devotees would rush to try to be as close as possible to the Vyasa-san Преданные in the hope that during the class, все садились поближе к нему в надежде, что во время класса, if you will ask a question, если задать вопрос, Mahaprabhu said, Niskim chanasya Bhagavan bhajanun makasya. Do you know the verse? он спрашивал, ты знаешь? Say the verse. А ну произнеси What? шлоку. И палкой получал тут же преданный. And if someone didn't know what he asked the question, then he would beat them with his stick. Другого, если кто-то не успевал вовремя правильно ответить или не знал ответа, получал тут же тростью. My Gurudev said, oh, he was empowered by Abhiram Thakur. Мой Гурудев говорил, что Шрила Говинда Махарадж, он был как зашактирован Абирамом Такуром. Because Abhiram Thakur, he was associate of Nityananda Prabhu, and he had a whip. And anyone he hit with his whip, they would get Krishna Prem. У Абирам Такура, спутника Шри Нитянанды Прабху, был кнут. И кого бы он этим кнутом не ударил, тот получал тут же Кришна Прему. So we spoke many things about Srila Govinda Maharaj this morning at the program. Утром мы слышали катху о славе Шрилы Гур Говинда Махараджа во You can, время if you did программы. not see, you can watch that Те, кто lecture. пропустили, вы можете послушать трансляцию или запись. But I want to again mention his astonishing disappearance from this world. Я хочу вот сейчас уделить внимание, рассказать о его удивительном уходе из этого мира. My service to Srila Govinda Maharaj was to transcribe his lectures and edit them and produce books. Моя сева была транскрибировать лекции Шрилы Гур Говинда Махараджа и издавать его книги. So we had just produced the manuscript for a book that became famous later by the name of The Embankment of Separation. И мы закончили уже набирать вот этот текст «Берега разлуки», «Embankment of Separation» до «Берега разлуки», известная книга Шрилы Гур Говинда So just Махараджа. when everything was ready to print, but we had not printed yet, I wrote the introduction to that book. То есть мы готовы были отдать книгу уже в типографии, но еще не издали, я написал предисловие к книге. And so I went to the heart of Srila Govinda Maharaj and I presented the manuscript and said, I have written this introduction to this book of your lectures. Please read it and let me know that if it's suitable that we can publish it. И я пошел к Шриле Гур Говинду Махараджу, попросил его прочесть предисловие, одобрить его и разрешить нам сдать книгу в печать. Srila Govinda Maharaj, he said, yes, I'll read it. I'll call for you later and let you know. Он сказал, хорошо, оставь тут манускрипт, я прочту и позже тебе сообщу. Then in the evening time, after the evening kirtan was over, because the kirtans in Bhubaneswar, they would go on for hours and hours. The После Gour вечера- Arti would just go on for hours and hours. Киртана. Everyone was going back. А киртаны там были такие буйные, они могли несколько часов киртан после Гора Арати идти в Бхубанешвара храме. So it was quite late and he sent one servant to call me to his room. И уже поздно закончился киртан, и кто-то из слуг его пришел, позвал меня к нему. So I came to his room and gave pranam Я зашел, поклонился ему. and I asked, oh, how is the introduction? Is it suitable? He said, yes, I've read it. You can publish it. And he gave me back this manuscript. И спросил, ну, вас устраивает предисловие? Он сказал, да, все хорошо, можешь можешь издавать книгу. And then, unsolicited, he began to speak. И затем он вдруг начал говорить мне. Actually, all the things he said, I will not say Я не everything. буду все говорить, все, что он сказал мне в тот момент, But some things that he said, I want to share но with you. некоторые вещи я произнесу из того, что он мне сказал. He said, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, this material world is not a fit place for a gentleman. Он мне сказал, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что материальный мир – это не место для джентльмена. And so, he left this world of his own will on the 1st of January 1937. И он решил тут не задерживаться, и 1 января 1937 года по собственной воле он ушел из этого мира. So certain persons, they are trying to take advantage of my simplicity. Некоторые люди пытаются пользоваться моим простодушием, злоупотребляют моим простодушием. So I will also leave. Я тоже уйду. And I was amazed. И я What is he saying? оторопел, я не понимала, о чем он говорит. But then he became very thoughtful and he said, but I am not independent. First, I must pray to Gopal, take permission from Gopal. А потом он так задумался и сказал, ну,
на самом деле я не имею права сам решать за себя, мне надо попросить разрешения у Гопала. So the next day we went with him back to his village, where there was a temple of Gopal. That means Gopinath, Radha Gopinath, but he calls Gopal. That he'd served since the beginning of his life. На следующий день мы отправились к нему в деревню, где там находились божества Шиширады и Гопината, но он называл его Кришну Гопалом там, и он служил этим божествам с детства, и мы поехали туда. And he gave a beautiful class there, telling some stories that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say. Он дал там красивый класс, и рассказал истории, которые рассказывал Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. And then, after a few days, he came to Mayapur here. И через несколько дней он отправился в Майяпур. Now, in his book, The Embankment of Separation, there's a very beautiful pastime describing Radharani's separation from Sri Krishna in Vrindavan and Krishna's separation from Radhika in Dwarka. И в книге «Берег разлуки» есть чудеснейшее описание чувств разлуки Радики, который тоскует по Кришне, который покинул Вриндаван, и его взаимные чувства описаны, как он тоскует по Радике, находясь уже в Двараке. And how Radhika was weeping and telling her Sakhis, oh, this dust of Jamuna, this is the dust of Krishna's lotus feet. I want you to cover me completely. Mix Jamuna water and this dust and cover my body and write everywhere, Sham, Sham, Sham. И Радика плакала, она просила подругу, вот эта пыль, этот берег Ямуны, это пыль со стоп Кришны, соберите вот эту пыль, смешайте с водой, покройте мне тело этой глиной и разукрасьте его именами Шьям. And all the Sakhis of Radhika were weeping, thinking, oh, now Radhika is about to leave this world. И все саки рыдали, они не выдерживали этих чувств, потому что они понимали, что Радика хочет просто умереть. And just then, at the same time, Sri Krishna, very far away, he was trembling by the power of Radhika's separation mood, was reaching him even far away. Чувства любви и разлуки Радики были настолько мощными, что Кришна, находясь в Двараке, он стал дрожать, он почувствовал вот эти переживания Радхи. And on a chariot, driven by Daruka, Krishna quickly came back to Vrindavan. This is an alternative realization of Rath Yatra. Он не Krishna выдержал. coming on his chariot back to Vrindavan. Заскочил в колесницу, и Дарука повез его быстро во Вриндаван. То есть это как вот такая версия, интерпретация Радхаятры, что Кришна возвращается все-таки из Двараки к Радхе. And when Sri Krishna arrived and he saw the condition of Radhika lying on the bank of Jamuna about to leave, then he became stunned. И когда Кришна успел, он подъехал к Ямуне, и он увидел Радику, лежащую там на берегу Ямуны в таком печальном состоянии, в плачевном. And the Sakhis told Radhika, oh, Sakhi, Krishna has come. Он остановился как вкопанный, он не мог сделать ни шага, и саки оповестили Радику, And Кришна Radhika приехал. opened her eyes and sat up. And Srila Govinda Maharaj was describing. And then the two eyes of Radhika were reflected in the eyes of Krishna, and the eyes of Krishna were reflected in the eyes of Radhika. Радика тут же привстала, и тогда Шрила Говинда Махарадж рассказывал, как взгляд Радики встретился со взглядом Кришны. Они смотрели друг другу в глаза. And he was absorbed in that beautiful meeting that takes place after long separation. Он переживал вот это радостное событие этой встречи, которая состоялась после долгой, мучительной разлуки. It was clear that as he was speaking, he was not describing something he read in a book. He was seeing the pastime. He was there in the pastime as he was speaking. И потому как Шрила Говинда Махарадж рассказывал Хари Катху, было понятно, что это не что-то прочитанное где-то или узнанное, что он просто описывает то, что он видит сам. Nayanam galadasudaraya vadanam gadgadarudaya gira. Oh, tears were flowing from his eyes, and he could not speak. Слезы просто стали потоками литься у него из глаз, и он слова не мог выговорить. У него гад-гад, у него задрожал голос. His hairs were standing on end in ecstasy. Волосы стали дыбом от сатвика бхав. This shows his eternal identity. Это показывает наглядно его вечную сварупу. Srila Bhaktivinoda Thakur has sung Radhikara dasi jadi
Shri Krishna virahe Radhika rodasho Amito sahite nahare Yugal milan sukera karan Jivana charite pari. The mantras of Radhika, their mood is such that, seeing the condition of Srimati Radhika, how she's suffering in separation from Krishna, I cannot tolerate it. Как Саки, как приближенные подруги Радики воспринимают ее переживания, ее тоску по Кришне. Для них это невыносимо. For the sake of the happiness of Radha Krishna's meeting, I am ready to give up my life. Любая Саки готова умереть ради того, чтобы устроить встречу Радхи и Кришны. So now he was experiencing that beautiful meeting of Radha Krishna. He could not speak. And he took a photograph of his childhood deity of Gopal. And he looked and held to his heart and said, "Hey Gopal." И Шрила Гаур Говинда Махарадж вот сейчас от переизбытка чувств, от сильнейших эмоций, того, что наконец-то Радха и Кришна встретились, он вот так с голос у него задрожал, он перестал говорить, взял маленькую такую фотографию своего божества, которому он служил с самого детства, Гопалу, и сказал «Ха, Гопал», и прижал к сердцу, к груди своей. And he entered into the eternal pastimes of Radha and Krishna. И ушел в вечные лилы, нити лилы Радхи и He wasn't Кришны. sick. He was not ill in any way. Он не был болен, у него все было прекрасно, со здоровьем и вообще. This is a mystic power. Swachanda Mrityu, like Bhishma Dev, like Srila Haridas Thakur. Это сила Свачандамрити, ухода по собственной воле, который обладал этим благословением Бишма Дев, Шрила Харидас Такур. Oh, in his spiritual form, he ran to serve Radha and Krishna in their joyful То meeting. есть в своей сварупе, в духовном облике, он тут же побежал к Радхи, чтобы служить ей во время этой встречи с Кришной. So I mentioned that Yogamaya Devi has said, Krishna panga tarangita dhyumanija sambeda veni krite Radha yasmita chandrika surdini puro nipi amratam antastosha tushara samplava plava vyalida tapochaya kranta sapti jaganti samprativayam sarvudva madhyasmahe. Purnamasi Devi is saying that see Krishna, when he glances, then there's a dark, sham complexion that emanates from him in waves of beauty, like the dark waves of the Jamuna river. Пурнамаси Деви говорит, когда Кришна бросает взгляд, то из его глаз исходит такая волна цвета шьям, такое сияние, как от темной поверхности Ямуны. And when Srimati Radhika receives the loving glance of Sri Krishna, then she smiles, and her smile sparkles, and light waves emanate from her smile like chandrikas, like moonbeams. It is like the flow of the Ganga. И когда Кришна бросает этот темный Yamuna is dark and Ganga is white. взгляд на Радику, она от удовольствия начинает улыбаться. И вот эта улыбка сияет, и вот этим озаряет аурой светлой, как поток Ганги. And then all the Sakis of Radhika, Lalita, Vishaka, Chitra, Tampakalata, Rupa Manjari, and others, seeing the meeting of Radha and Krishna, then Antastosa, Tushara, Samplavi, they get overwhelmed by a tidal wave of inner satisfaction. И когда They don't have satisfaction for themselves. Their only satisfaction is the happiness of Radha and Krishna's meeting. И наконец-то, видя, что Радха и Кришна вместе, Саки, все манджари, они испытывают такое просто как цунами радости, такое удовлетворение. In this world, there are millions of countless burning sufferings. Этот мир наполнен бесчисленными страданиями, как огни бесконечных страданий. And if one drop of the tidal wave of that satisfaction of the heart the devotee feels when Radha Krishna meet, only one drop of that will come, it in one lick, like that, it licks away all the suffering of millions of lives in this material world. И даже вот эта одна капелька вот этого удовлетворения, этого восторга по поводу того, что Радха и Кришна наконец-то вместе, эта капелька способна просто слезать все вот эти, смыть. Just like one lick of ice cream. Когда вот лизнули мороженое один раз, и вам вот так хорошо, вот так она слизывает полностью все эти бесчисленные страдания. And at once,
So here, there are three currents. The glance of Sri Krishna is like the current of Jamuna. The smile of Radhika is like the current of Ganga. And then there's a current of satisfaction flowing in the heart of devotees that you cannot see. So that is like the Saraswati. Because at the Triveni, Ganga and Jamuna are visible, but the Saraswati is invisible at that point. So the invisible current of satisfaction in the hearts of the Vaishnavas is like the Saraswati. И вот этот взгляд Кришны, он подобен темной Ямуне. Вот эта улыбка, вот эта жемчужной Радике подобна светлой Ганге, а вот этот поток радости преданных по поводу этой встречи, он как поток Сарасвати, то есть вот это Тривени, потому что Сарасвати, ее не видно, то есть вот это их удовлетворение, оно скрыто, оно в их сердцах. Just now the Mahakumbha Mela is going on. Сейчас проходит Махакумбха Мела. So if someone on the Moni Amavasya will take bath in the Triveni, the Sangam there, then by taking bath there, they will be transported beyond the 7 planetary systems and arrive in the spiritual world. То считается, тот, кто примет омовение во время Мауни Авамваси, там в слиянии Тривени, Ганги, Ямуны, Сарасвати, тот человек возвысится и отправится в духовный мир. So in the very last moment of his manifest pastimes in this world, Srila Gour Govinda took bath in that Triveni. The joy of Radha and Krishna's meeting and the satisfaction of all their sakis, and then was immediately transferred to Goloka Vrindavan. Шрила Гаур Говинда Махарадж, он как раз принял омовение в этих 3 трансцендентных потоках радости Кришны, Радхи и их саки, и тут же отправился на Галоку Вриндавану. So there's a translation of Srimad Bhagavatam written in the old Oriya language. Есть перевод Шримад The time of Бхагаватам. Mahaprabhu by Jagannath Das. Джаганат Дас, еще современник Шри Чайтаньи Махапрабху, он написал перевод Шримад Бхагаватам на арийский. So because Srila Gour Govinda was preaching in Oriya, and that was very recognizable and popular before Bhagavatam class every day, he would sing the invocation of that Oriya Bhagavat. И так как Шрила Гаур Говинда Махарадж проповедовал на арийском, арийцам в штате Ария, то он Мангалачарану всегда зачитывал до каждой лекции. Oh, as soon as he would begin his Mangalacharam, everyone felt like the room was shaking. Как только он начинал произносить Мангалачарану, всем казалось, что вот комната или зал трясется, I pray, вибрирует. Nama Shrestha Maman. This. But Srila Gour Govinda just say, Paramananda Hey Madhava Padunga Luchi Makaranda Se Makaranda Panakari Anande Bolo Hari Hari. He would sing these verses at the top of his voice. И вот так вот, очень громко он произносил эту Мангалачарану. And in this song it is said, and when the last moment of my life will come, I will call the name of Krishna. And then, oh Radha Madhav, please bring me to your lotus feet. Когда наступит последнее мгновение моей жизни, я призову Кришну, пусть Рада Мадхав заберет меня к себе. So one phrase that Srila Gour Govinda Maharaj often used to say, one of his famous axioms was, a sadhu never speaks theoretically. И одно из любимых изречений Шрилы Гаур Говинда Махарадж, что садху не должен выражаться просто теоретически. A conditioned soul can speak theoretically. Oh, Krishna is God and he plays a flute. То есть обусловленная душа может говорить, Кришна He это can Бог, speak his book knowledge. он играет на флейте, то есть то, что мы теоретически знаем. But when a sadhu is speaking, he's seeing Krishna and hearing Krishna play his flute. Но саду, он описывает то, что он видит, то, что он слышит, как Кришна играет на флейте, то, что он видит Кришну. So a sadhu never speaks theoretically. So just as every day he used to sing this, at the last moment of my life, I will call the name of Krishna. Oh, Radha Madhav, bring me to your eternal service. And then when the last moment of his life came, he showed us that a sadhu never speaks theoretically. He did exactly that. И то, что он говорил, что последнее мгновение жизни я позову Кришну, и то, что и он так и жил, то есть все, что он, чему он учил, он соответствовал полностью в своей жизни. И также в последнее мгновение он позвал своего любимого Гопала. When he left from this world, then I was broken-hearted. И когда Шрила Гаур Говинда Махарадж вот так внезапно, неожиданно для всех ушел из этого мира, это просто повергло меня в полное отчаяние. You know, if you have the
moles in your garden, they keep coming up from the lawn. Если у вас в огороде живут кроты, они постоянно вылазят там из норок своих в огороде. So our anarthas are like that. We try to overcome it, but they keep coming back again and again. И наши анархи, они как эти кроты. Мы вроде их загоняем туда в нору, а они в новом месте выпрыгивают. At that time I was crying, oh, Srila Govinda Maharaj, what will I do? Now you're not here. Every time one of my anarthas jumps up to whack it with your stick and make it go. И вот он Drive it away. наших кротов тростью так бил по головам, они прятались от него. И я молился со слезами на глазах, но сейчас я как стал сиротой. Кто вот этих кротов моих будет бить палкой? Who will control my uncontrollable mind? Кто сможет обуздать мой неконтролируемый ум? From whom will I hear sweet Harikatar of Chaitanya Mahaprabhu crying in the Gambhira in Jagannath Puri? Кто расскажет мне сладкую Харикатху о Шри Чайтанье Махапрабху, о его трансцендентных переживаниях, которые он испытывает в Гамбире? So every day I would go to the temple of Srila Gour Maharaj and pray before Gaunitai. Tulayama lavanapi naswagam na pumanabavan bhagavat sangi sangasya matyanam kimutashisa. Oh Srishi Gaunitai, I am a resident of this world of birth and death. What benediction can you give me here? И каждый день я ходил в храм и молился этой молитвой: «О, Господь, я житель смертной сферы обитания. Какое благословение могу попросить у Тебя? I don't want to go to heaven. Я не хочу, Swargalok. я не собираюсь попасть на I сваргу. don't want liberation. Я не хочу освобождения. Please give me one fraction of a second association with your dear devotee, dear associate. Дай мне хоть одно мгновение общения с Твоим приближенным преданным». So every day I would go in front of the deities. I was a bit upset. I would not say any other prayers, only this one. И я был так расстроен. Каждый день я представал перед божествами и вот только эту молитву произносил. Other than that, I took a vow of silence, not speaking, После этого я принял обет молчания и And больше не playing говорил. kartals and chanting Hare Krishna all the time, Только пел Харе Кришна, воспевал джапу, играл на караталах. and giving pranam to everyone. И кланялся Everyone. всему, что я видел вокруг себя. The chowkidar, the security guard at the temple gate, Неважно, A dog in the стражнику, street, собаке, всем живым существам я кланялся. Then one night when I was asleep, in my dream I came before Gaunitai and I offered the same prayer. И однажды мне приснился сон, и во сне я подошел, стал перед Гаурнитаем и повторил ту же самую молитву во сне. And then I looked around and there was Srila Gour Govinda Maharaj. И вдруг я увидел Шрилу Гур Говинда Махараджа. I said, oh, Gurudev, why did you leave me? Я спросил его: «Гурудев, ну как же ты оставил меня?» And then he made a very a distasteful face. Leave you? Он I скривился, am always carrying you in my heart. скривился, так сказать. Generally think disciple is keeping Guru in his heart, but he said the opposite. He said, I'm carrying you in my heart. И вдруг он так скривился: «Я тебя бросил, я всегда, ты в моем сердце всегда». Потому что обычно мы считаем, что мы храним Шри Гуру в сердце. It was so loving. Но он с такой любовью мне сказал: «Да ты всегда в моем And I сердце». immediately began to cry, И я разрыдался прямо во overwhelmed сне, by his affection. преисполненный его любовью. And then someone was behind him. И я увидел во сне, что за ним кто-то стоит. And in the dream, then he gave me to the person behind him and I recognized, oh, it's Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. И вот эта фигура вышла из его спины, и Шрила Гур Говинда Махарадж подвел меня, как представил, передал меня этой личности. И я узнал во сне, что это I Шрила had met him 5 Бхактивиданта years earlier in Devananda Gaudiya Math. Нараяна Госвами Махарадж. Я вспомнил, я видел этого вайшнава 5 лет до этого в Девананда Гаудия Матхе в Навадвипе. And then I woke up. И я проснулся тут же. And my cloth was wet because from crying while I was in the sleep. Вся одежда была промокшая от слез, которые я пролил во сне. So then I thought I have to go to Vrindavan. И я решил, я отправлюсь во Вриндаван. Is this dream real? Or did I eat some cheese before taking rest? You know, if you eat cheese at night, it То can есть я give you хотел убедиться, это strange dreams. действительно какой-то вещи, духовный сон, или там я просто поел, ну, как иногда сыра покушают преданные, потом им снится что-то, они думают, это вещи сон. Вот я хотел убедиться, я думал, я отправлюсь во Вриндаван, мне важно это перепроверить. So then I traveled thousands kilometers to Brajamandal.
И я отправился в этот дальний путь во Враджа-мандалу из Арисы. and came into the room of Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj and gave pranam. Зашел в Гаудиамат, в Кешавджи Гаудиамат, зашел в комнату Шрилы Бхактивиданты Нарайаны Госвами Махараджа, поклонился ему. Without saying anything, without me saying anything, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj said, Srila Govinda Maharaj came to me in a dream. Я не успел ничего сказать ему, он сам мне сказал, Шрила Гоvinda Махарадж пришел ко мне во сне. My head almost exploded. У меня чуть ли не взорвалась голова от этих слов. He said, he said, oh, tell him, if you are following me, you are following him. И он сказал во сне мне, что скажи ему, что если ты будешь следовать за мной, то ты следуешь за ним. So Srila Govinda Maharaj always used to say, Chaku dano dilo diye, janme janme Prabhu say. That Guru who opens your eyes, oh, he is my master, my Prabhu, lifetime after lifetime. Шрила Гоvinda Махарадж всегда говорил, тот гуру, который открыл мне глаза, он остается моим духовным учителем, моим господином из жизни в жизнь. So, if Sri Guru can come to us in our next life, if he leaves, what problem is it for him to come in this life again? То есть, если Шри Гуру из жизни в жизнь приходит к нам в жизнь, то что его может остановить, если он в этой жизни после своего ухода приходит к нам снова в жизнь? So Guru Tattva is one, that is Nityananda Prabhu. Очень важно понимать, что Гуру Татва, она одна, это не Шри Нитянанда And he Прабху. came before my eyes in the form of Srila Govinda Maharaj. И он проявился в моей жизни в форме Шрилы Гоvinda And Махараджа. when he became unmanifest, he was still giving instruction and guiding again to his the manifest form, Sri Guru Tattva, in another manifest form. И затем, когда Шрила Гоvinda Махарадж стал апракат, то Шри Нитянанда Прабху проявился в форме другого чистого вайшнава. So never be hopeless. Поэтому никогда не впадайте в отчаяние. Srila Govinda Maharaj used to say, cry and call to Nityananda Prabhu, oh Nityananda Prabhu, please lead me to your manifestation, to Sri Guru. Шрила Гоvinda Махарадж всегда нас учил, молитесь Шри Нитянанде Прабху, просите его, приведи меня к своему проявлению в этом мире. And Nityananda Prabhu can manage everything. И Нитянанда He's Прабху so merciful. всемогущий и самый великодушный, поэтому ему все под силу. So in this way, I'm offering my pranam millions and millions of times at the lotus feet of Param Pujapad, Nityalila Pavishta Om Vishnupada Ishtotarastra Sri Gour Govinda Goswami Maharaja ki. И таким я предлагаю тысячи и тысячи дандават пранаму лотосных стоп Шрилы Гоvinda Махараджа.